before we start, let's talk about the target of the early years department at the early years. Our target is to introduce the students to the new language and acquire the skills necessary for communicating with this language. هدفنا في الانجلش ديبارتمنت ان احنا نعلم الاولاد لغه جديده يكتسبوا المهارات اللي ممكن ان هم يتواصلوا مع الاخرين من خلال اللغه دي. Let's start with our little kiddos in PYP 1. We're going to start with the literacy objectives, and as Ms. Debbie just mentioned, that the literacy will go parallel with the UI. The UI is divided in between the science and the social studies. In PYP 1, we worked on 4 areas: the language development, the physical development, the social emotional development, and the cognitive development. Let's start with the language development. تنمية اللغة. When the students successfully complete this program, they'll be able to recognize the 26 sounds of the alphabets with some of their words. They'll also be able to blend very simple CDC words like cat, bat, but because we believe in differentiation, so it's not a must for all PYP students to be able to blend the CDC words by the end of the year. We also, in the physical development, we learn the students to pour liquids into 2 equal quantities. We teach them to hold the crayon and the pencils and to tie their shoelaces and zip their jackets. في نقطة تنمية اللغة بنشتغل ان الولاد بنهاية السنة اما خلصنا ان شاء الله السنة الدراسية يبقوا عارفين يميزوا حروف الالفابتس كلها وعارفين كلمات بتبدأ بالحروف دي. يبقوا عارفين ان هم يدمجوا الاصوات مع بعض عشان يطلعوا كلمة، يقروا كلمة. احنا بندعم فكرة الاختلاف وان مش كل الولاد قدراتهم زي بعض، فبيبقى في ولاد بيحصلوا حاجات ازيد من مرحلتهم، في اولاد بيحصلوا المنهج بتاعهم. الفيزيكال ديفلوبمنت الاولاد بيتعلموا ازاي ان هم الحاجات السائله يوزعوها على كميات متساويه، بيتعلموا يمسكوا القلم، يمسكوا الالوان، بيتعلموا ان هم يربطوا رباط الشوز، بيتعلموا ان هم يقفلوا ويفتحوا الجاكيتس بتاعتهم. As for the cognitive development, الإدراك, they recognize their names and they listen and respond to pictures in the books. بيقدروا ان هم لما يشوفوا الاسم يعرفوا ان ده اسمهم، بيقدروا يتفاعلوا مع الصور اللي في الكتب. As for the social and emotional development, they are able to express themselves in English even if they use very simple words. They are able to communicate in English. بيقدروا ان هم يتفاعلوا مع اصحابهم بالانجلش، وبيقدروا ان هم يعبروا عن نفسهم باستخدام كلمات بسيطه جدا في الانجلش. As for the maths objectives, they are able to count and present numbers from 1 to 10. بيقدروا ان هم يعدوا ويمثلوا الارقام دي من 1 ل 10. They are able to understand some measuring concepts like bigger, smaller, heavier. بيقدروا ان هم يستوعبوا بعض المفاهيم في الماث زي يعني انهي واحد الاكبر، انهي واحد الاصغر، انهي واحد الاطول. And they also are able to form colors and differentiate between them. يعني مش بس بيعرفوا ان ده لونه ازرق، لا بيعرفوا ان احنا لما بنخلط لونين مع بعض بيدونا لون تالت مختلف. بيجربوا الكلام ده كله بايديهم عشان المعلومه بتثبت اكتر، وهما بيكتسبوا المعلومه هو mainly ده يعني ده الايدي هو اللي بيطلع بالمعلومه. differentiate between 2D shapes، بيقدروا يتعرفوا على الاشكال ال 2D زي circle, square, and triangle. This is for PYP 1. And now let's go to our elder kiddos, our PYP 3 students. We'd like to welcome them back to school, and let's talk about the literacy first. In the literacy, we target different areas like reading, listening, speaking. As for the reading, by the end of this course, students are able to read level books. We mean by level books that they're able to read level A, level B, and so on. In Jolly Phonics, we have different levels, so the students pass from one level to another. بنهاية السنة الدراسية الولاد بيقدروا إن هم يقروا كتب بمستويات مختلفة. زي ما قلنا في الأول إحنا
بنضيف الاختلافات بين الاطفال. فممكن هنلاقي ان الطالب متفوق جدا في الماث، في الانجليش هو افريج، وده بيبقى شيء طبيعي. They're able also في مجال القرايه، هم they're able to read and then create new endings for the story. بيقروا القصص وهم بيخترعوا نهايه مختلفه للستوري. Identify the story elements like sequence, character, title, and author. بعد ما بيخلصوا قرايه بيبقوا عارفين مين الكاتب، ايه الشخصيات اللي في الكتاب، تسلسل الاحداث في الكتاب. As for the writing area، مجال الكتابه، they are able to write simple sentences to create a paragraph. They are able to demonstrate their understanding of a picture through writing descriptive writing on it, and they are able to write a report. بالنسبه لمجال الكتابه، الولاد بتقدر تعبر عن فهمها لصوره معينه او نظرتها لصوره معينه عن طريق ان هم يكتبوا تحت الصوره بعض الجمل اللي بتعكس ايه اللي موجود في الصوره من وجهه نظرهم. بيكتبوا طريقه كتابه اخرى اللي هي طريقه كتابه الريبورت، وبيعرفوا ايه الفرق بين نوعين الكتابه دول. Speaking area, they are able to participate in the conversation while remaining related to a specific topic. الولاد بيقدروا ان هم يشاركوا معانا في حوارات ونقاشات مع البقاء تحت نفس التوبيك اللي بنتكلم فيه، لان الاولاد في السن ده دايما لما بنتكلم في نقطه معينه او في موضوع معين ساعات بيرفعوا ايديهم وبيجاوبوا في نقطه ثانيه خالص. ان شاء الله لنهايه السنه بيبقوا بيتعودوا ازاي يفضلوا في تحت نفس العنوان. Retell a story using details from text. بنعلم مهارات ان هو يقف ويحكي القصه مره ثانيه باستخدام بعض التفاصيل، لان في 1 و 2 برضه هم بيبقوا قادرين ان هم يقفوا ويقولوا الستوري مره ثانيه، بس ما بيبقاش بكميه التفاصيل اللي بتبقى موجوده في 3. PYP 3 بياخدوا كتب ما فيهاش اصلا كلام، بتبقى صور، هم الولاد اللي بيعملوا لها كلام. Describe and present a project. When they finish any of their projects, they come out and they start to present it to their friends, or sometimes they're asked to present it to their parents. بنشتغل على مهارة التقديم، ان هو بعد ما بيخلص اي من مشاريعه بيقف وبيقدمه قدام صحابه، وساعات بنطلب ان هو يقدمه للاهل في البيت. Justify an act يعني مش مجرد ان هو بيعمل اي فعل وخلاص، لا هو بيعمل فعل وبيبقى قادر ان هو يدي مبرر للفعل ده. All in English of course. As for the maths, by the end of this year, the students will be able to count, write, and form numbers from 1 to 20. بيقدروا ان الولاد يعدوا ويمثلوا الارقام من 1 ل 20. They are able to recognize from numbers from 1 to 100 and count by tens. بيقدروا ان هم يعدوا شفويا من 1 ل 100، وبيقدروا ان هم يعدوا by tens يعني 10, 20, 30, 40 till they reach 100. Identify and describe 2D shapes and differentiate between the 2D shapes and the 3D shapes. بيقدروا ان هم يدركوا الفرق بين ال 2D وال 3D. Add and subtract simple equations. بيقدروا ان هم يعملوا addition subtraction. Follow different patterns. بيقدروا ان هم يكرروا نفس الباترن، يعني مثلا ابيض احمر ابيض احمر ابيض احمر يبقى AB pattern. Describe time only through a clock and half past. بيقدر ان هو يقول الوقت كام، بس مثلا 12 ونص، مفيش وربع و10 وكده. Illustrate simple graphs. Very simple graphs they are able to illustrate. اللي هو الرسم البياني بس طبعا حاجه مبسطه جدا بتبقى بالاشكال. This is for PYP 3. As for the books of PYP 3, we use Journeys for literacy and UI. We use Jolly Phonics for letters and reading, and we use Go Math for the maths. All of these books, they have online access through which we work with sometimes inside the class, and sometimes they're assigned for an assignment, online assignment. So they open the link that we just share with the parents and the Ramlet, and they're asked to solve or come with a report about their assignment. Okay? And for the safety of our students, we require having a plastic box from each student, where inside this box, we will give each student some of our manipulatives to be used inside the class just for this student. So each student will have his own materials to avoid any interaction between the students. Here are some of these manipulatives that we provide the students with.
But again, this is to be used inside the test. Here are some of our prepared boxes. So that's why we asked in the supply list to have a small box for each student. Thank you so much for listening, and now it's time from Shireen David, the adult supervisor.